As if it was written in the stars. Argentina on the verge of exiting the World Cup. And then there's this little guy who just came in and had another day at the office, apparently. So, on that note, let me welcome you to today's TBS Tech Talks, যেখানে আমরা গত রাতের ম্যাচ যেখানে আর্জেন্টিনা মেক্সিকোকে 2-0 ব্যবধানে হারিয়েছে এবং বিশ্বকাপের নেক্সট রাউন্ডে প্রোগ্রেস করার চান্সটা বাঁচিয়ে রেখেছে। উইল জাস্ট ডাইভ আ বিট ডিপার ইনটু হোয়াট হ্যাপেন্ড। সো লেটস গেট স্টার্টেড। Let us start in the first half. পুরো টুর্নামেন্টে আমরা যে একটা নর্মালসি দেখে এসেছি যে টিমস জেনারেলি একটু কনজারভেটিভ, একটু প্র্যাগম্যাটিকভাবে ফার্স্ট হাফগুলো অ্যাপ্রোচ করে, বিকজ টুর্নামেন্ট ফুটবল ইটস ডিফারেন্ট। এখানকার পেসিংটা ডিফারেন্ট, স্ট্র্যাটেজিটা একটু হলেও আপনাদের রেগুলার ইউরোপিয়ান ক্লাব ফুটবলের থেকে ডিফারেন্ট হয়ে থাকে। সো প্রথমে আমরা দেখি যে হোয়াট মেক্সিকো ওয়ান্টেড, অ্যান্ড ইটস নোবডি ইজ গোনা বি সারপ্রাইজড বাই দ্য ফ্যাক্ট যে মেক্সিকো প্রবাবলি উড হ্যাভ বিন হ্যাপি উইথ a draw, with a 0-0 draw or a 1-1 draw, because they had no intention of losing the game. It was a game যেখানে they set up in the way যে we do not concede, we do not lose the game, we'll take whatever happens. So they started off with a very narrow 5 at the back, 5-3-2 যে ফরমেশন ওরা খেলেছে against Scaloni's 4-4-2, যেখানে মেসি was paired up with Lautaro Martinez. এখন এটার জন্য ফলে যেটা হয়েছে ফার্স্ট হাফে, the fact that they had a very narrow system did not allow Argentina to progress the ball through the middle channels. So এর জন্য আমরা কিন্তু পুরো ম্যাচে অনেকবার দেখেছি যে ডি মারিয়া, মেসি, they were on the ball but they were having possession on the wide spaces in these channels, যেখানে আপনি দেখতে পারবেন যে ডি মারিয়ার টাচেস 41, আপনি মোস্ট প্রবাবলি হিট ম্যাপটা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের স্ক্রিনে। সো হি ট্রাভেল ইন দিজ এরিয়াজ, দিস ওয়াজ হিজ জোন বিকজ দেয়ার ওয়াজ নো সেন্ট্রাল প্রোগ্রেশন অ্যাভেলেবল। সো মেক্সিকোর ন্যারো ফরমেশন এবং ন্যারো প্রেস, দ্য প্রেস ওয়াজ প্রিটি গুড, it wasn't exceptional, but they made sure যে কোনো সেন্ট্রাল প্রোগ্রেশন যাতে অ্যাভেলেবল না হয়। এর জন্য যেটা হয়েছিল, ডেপল whenever he got the ball, his only available outlets, his only available passes were out wide, let's say to Di Maria. এখন this is not a problem. The problem was the fact যে when you're being outnumbered, when you're being cramped in a certain space, আপনি যদি ফ্ল্যাঙ্কস দিয়ে খেলেন, you need someone to run in these channels. You need someone যে আপনার will keep on running in behind. রানার্সের যে অভাবটা ছিল, যেটা পরে সেকেন্ড হাফ আমরা হুলিয়ান অ্যালভারেজকে দিয়ে দেখেছি যে ইট ওয়াজ কম্পেনসেটেড, এই জিনিসটা ওয়াজ সামথিং দ্যাট আর্জেন্টিনা ওয়াজ ল্যাকিং। এটার জন্য মেসিও whenever he got on the ball in these areas, he wasn't being able to find any players or find any players in a good enough situation. আপনি যদি পিএসজির কথা চিন্তা করেন, whenever Messi plays, there's always Hakimi অথবা এমবাপে making runs in behind all over the place. এই জিনিসটা যেহেতু আর্জেন্টিনা lacked, and the fact that Mexico were a bit deeper and concentrated in the middle, এইসব স্পেসেস যেসব খালি ছিল, no one could utilize these spaces. So let's get into the second half, যেখানে the game changed because of the approaches that two different managers had for their teams. এখন attacking wise and chance creation wise, both of the teams were very very poor, and the XG suggests that because Argentina had 0.32 and Mexico probably had 0.27 এরকম। কিন্তু এই ক্ষেত্রে যে জিনিসটা বেসিক্যালি সবচেয়ে বড় ডিফারেন্স মেক করেছে সেটা হচ্ছে মেক্সিকোর কোচ, দ্য এন্টায়ার মেক্সিকান টিম সেট ব্যাক আ লিটল বিট টু মাচ। এটার ফলে যেটা হয়েছে, আমি এখানে অন্য প্লেয়ারদেরকে সরিয়ে দিয়েছি জাস্ট ফর দ্য ইজমেন্ট অফ ভিউইং। সো ওয়েন ইউ প্লে ডিপ, ওয়েন ইউ আর নট চার্জিং ফর দ্য বল, what you eventually end up doing is offer the other team a lot of time and space, and you don't offer Messi time and space. যে ফার্স্ট গোলটা হয়েছে মেসির, it wasn't a result of any sort of tactical tweaking. It was more about the fact যে you offer time and space to Lionel Messi in an area যেখান থেকে সে একটা ক্লিয়ার শট অন গোল নিতে পারবে। When you do that by sitting back, chances are যে he will obviously score, and that's exactly what happened. He got the ball in this sort of an area, and এখানে একটু crowded ছিল, so after he took the shot, I think the goalkeeper did not even see it coming for the first few split seconds, and he got beaten. It was individual brilliance obviously, but অনেকটা factor in করেছে because how Mexico tried to be a little bit too conservative in a situation where they shouldn't have been. যেখানে সৌদি আরবের গোলটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি মেসিকে ভালো করে প্রেস করে ওর থেকে বলটা ছিনিয়ে নেওয়ার পরই এসেছিল, ওরকম কোনো ইন্টেন্সিটি মেক্সিকোর খেলার মধ্যে, খেলার ধরনের মধ্যে আমরা দেখতে পারিনি। Another one of Scaloni's changes, যেটা লটারো মার্টিনেসকে রিপ্লেস করলো সেই হুলিয়ান আলভারেজকে দিয়ে, ইট ওয়ার্ক আউট প্রিটি ওয়েল বিকজ যেটা বলেছিলাম একটু আগে যে
a fast runner is something that Argentina were lacking in the first half. So Lautaro Martinez is the type of striker who enjoys playing with his back facing towards the goal, whereas Alvarez is someone who's going to be making runs in behind your final line of defense. After the first goal, obviously Mexico went a bit more attacking এবং মাঠের মধ্যে কিছু ওয়াইড স্পেসেস খালি ছিল। সো এটার ফলে যেটা হয়েছিল যে আলভারেজ বেশ কয়েকটা সময় এরকম পজিশনসে বল পেয়েছিল অ্যান্ড হোয়াট দ্যাট ইট ইজ হ্যাভ আ নিউ অ্যাভিনিউ অফ অ্যাটাক যেটা আর্জেন্টিনা ফার্স্ট হাফে ল্যাক করছিল। নাও লেটস টক আ বিট অ্যাবাউট দ্য সেকেন্ড গোল। ওয়েল দেয়ার ইজ not much to talk about because again it was individual brilliance, but the problem, let me point it out, is the fact যে এনজো ফার্নান্ডেজ যখন আপনার বক্সের ওখানে he has the time to do a step over then have a clear sight on goal, it took time and space যে তাকে মেক্সিকান প্লেয়ার্সরা অ্যাফোর্ড করেছে। This is why exactly they lost the plot in the second half. And on the flip side আমি এটাও বলবো যে even though Argentina deserved to win it more than Mexico did, but against a better structured team, a more disciplined team, or a team with better players, better finishers, Argentina will really struggle because there are a lot of loopholes in their game plans. I still expect Argentina to proceed to the next round because as a fan I do not want Lionel Messi to bow out of the World Cup in this way. So let's see what happens, and that's it for today. Thanks for watching, and we'll come up with Spain versus Germany next.